413 Kelvin. 413 Kelvin la you get diethyl ether from ethanol, and 443 Kelvin la you get alkene, ethene, right? So this we saw. அடுத்தது Williamson's synthesis, கரெக்டா? Williamson synthesis la என்ன reactants? Alkoxide, sodium alkoxide with alkyl halide. என்ன kind of alkyl halide எடுக்கணும் நம்ம ஒரு ether form ஆகிறதுக்கு? பிரைமரியா டெர்ஷரியா? பிரைமரி alkyl halide எடுத்தா ether form ஆகும். tertiary alkyl halide எடுத்தா no reaction. No, tertiary alkyl halide எடுத்தா ஒன்னு நடக்கும். What is the product? Alkene, correct? Because elimination reaction will take over compared to your substitution reaction, right? So இதெல்லாம் நாம பார்த்தோம். வேற என்ன methods பார்த்தோம்? இந்த ரெண்டு மெத்தட் தானா? Yeah, that is chemical reactions. அப்புறம் reactions of ethers ல பார்த்திருப்பீங்க, right? What happens when ethers react with hydrogen halide, HX? அதெல்லாம் பார்த்தோமா? Yes. And we also saw the mechanism. என்ன mechanism? HI ஓட எப்படி ether react ஆகுது அப்படிங்கிற mechanismலாம் நம்ம பார்த்தோம். கரெக்ட் தானே? எது SN1 போகும், எது SN2 போகும்? So in a ether, if both the R groups are alkyl groups, you expect a SN2 reaction when HI is reacting. SN2 expect பண்ணலாம். இதே ஒரு alkyl group வந்து tertiary group-ஆ உனக்கு etherல இருந்துச்சுன்னா you can expect a SN1 reaction to take place. Nucleophilic substitution unimolecular தான் அங்க நடக்கிற probability ஜாஸ்தி இருக்கு. எதனால? ஏன்னா அங்க ஃபார்ம் ஆகிற tertiary carbocation is going to be more stable. அதனால அதனால பார்த்தோம் last class mechanism பார்த்தல. சரி, next இன்னைக்கு we are going for electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reactions of anisole, or generally OR னு சொல்லலாம் இல்லையா? R group வந்து methyl இருந்துச்சுன்னா, if R is equal to a methyl, that means that is called a what? Anisole. You should remember that this, one second, you should remember that this alkoxy group, இல்லையா, இந்த methoxy group, this always triggers a ortho para substitution, இல்லையா? alkoxy group வந்து incoming group எங்க டைரக்ட் பண்ணும்? ortho and para. orthoல போச்சுனா டெஃபினட்டா paraலயும் அந்த reaction போகும். it is never a meta directing, right? So now let me show you some of the electrophilic substitution reactions here, and you should know the reason why this alkoxy group is triggering ortho para substitutions. ஏன் நீ நினைக்கிற? கண்ணு முன்னாடியே இருக்கு, சொல்லு பார்க்கலாம். எதனால ஒரு alkoxy group ortho para directing-ஆ இருக்கு? Why not meta directing? Electron density, sir. Electron density மொட்டையா சொன்னா electron density Due to resonance. Where? That's the point. Correct. அதாவது அந்த electron density அந்த negative charge இந்த resonance structuresல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எங்க வருது? orthoல வருது, அதை விட்டா paraல வருது, திரும்ப orthoல வருது. It is nowhere coming at the meta position. அப்போ எந்த கார்பன்ல அந்த negative charge இருக்கோ அங்கதான் வந்து இந்த so called electrophiles will come and form a bond. ஏன்னா அங்கதான் electron density நிறைய இருக்கு. You know that electrophiles are electron loving groups. So எந்த இடத்துல electrons ஜாஸ்தி இருக்கோ அந்த சைட்ல தான் வந்து அதை அட்டாக் பண்ணும். That's what we know, right? So now going by that logic, here comes the first reaction, that is halogenation.
You can take a bromine in ethanoic acid, and you expect orthopara bromoanisole, and you see that always para products are major, and you know the reason. Steric hindranceலாம் இல்லாம இருக்கறனால இதுக்கு yield para product வந்து நிறைய இருக்கும். Okay, next comes Friedel-Crafts reaction. இந்த Friedel-Crafts reaction நிறைய இடத்துல பார்த்திருக்கோம், அப்படிதானே? 11th ல இருந்தே பார்த்துட்டு இருக்க. ஸோ அதுக்கான catalyst என்ன? anhydrous AlCl3 aluminum trichloride, and CS2 வந்து ஒரு solvent இங்க, non-polar solvent. So when you take anisole and treat it with methyl chloride, I hope you know what happens. See, இங்க ஒரு H plus வெளியில போகும்போது இங்க Cl minus வெளியில போகும். அப்போ you will have a carbocation here, right? And the carbocation will go and form a bond with this carbanion minus, which is in the ring. So you will get 2-methoxy toluene. Is toluene then methyl with a benzene is toluene, second position la methoxy. And also you will get a 4-methoxy toluene. So major product is going to be 4-methoxy toluene, which is your para product. Clear? Next para, same anisole with acid chloride. This is called Friedel-Crafts acylation reaction. First one was Friedel-Crafts alkylation reaction. எங்கெல்லாம் alkyl group போய் அந்த aromatic ringல bond form பண்ணுதோ அதெல்லாம் Friedel-Crafts alkylation. எங்க acyl group போய் form பண்ணுதோ, acyl groupனா என்ன? அந்த CH3CO group அது போய் bond form பண்ணுதோ, that's called Friedel-Crafts acylation. And here also the same mechanism. இங்க H plus and in the Cl minus, அப்ப இங்க carbocation form ஆகும், அது போய் இந்த மைனஸ்ல இங்க bond form பண்ணும், அப்போ ஆர்த்தோ ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். சப்போஸ் இதே ரியாக்ஷன் இந்த பேரா H plus போச்சுன்னா பேரா ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். That's how it is. Next coming to nitration. Nitrationக்கு you need nitrating mixture, that is concentrated sulfuric acid and concentrated nitric acid. Equimolar mixture எடுத்துட்டோம்னா nitronium electrophile is generated, that goes and attacks your orthopara positions, right? So please take down these reactions. முதல்ல electrophilic substitution இந்த resonance structures போட்டு நான் சொன்ன reason எழுது. Electron density is found at ortho and para position, hence your alkoxy benzene is a ortho para directing. Reason முதல்ல எழுது. And how many of you did not attend 5 o'clock class, carbonyl compounds, I mean aldehydes, ketones, carboxylic acids? Attend பண்ணாதவங்க recording probably the recording will be published. I think it would have been already published. If not, இன்னைக்கு probably இன்னைக்கோ நாளைக்கோ வந்துரும் recording. So YouTubeல recording பார்த்துக்கோ. அந்த extra classல I will be going ahead with aldehydes, ketones, carboxylic acids. நம்மளோட regular classல once I finish this ethers, I'll start amines. So amines and aldehydes, ketones, carboxylic acids parallel போகும். So I'll finish both of those chapters, and then I'll go for biomolecules. அது extra class. Aldehydes, ketones, carboxylic acid extra class. Regular class amines. அதுதான் அனுப்பிச்சிருக்கனே, குரூப்பை பார்க்கணும்ல, நேற்றே அனுப்பிச்சாச்சுல உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் அனுப்பிச்சிட்டேன். அவங்களாம் எப்படி வந்தாங்க? Get it from them. உனக்கு இருக்காமா அக்ஷயா? உனக்கும் இல்லையா? So இன்னைக்கு ஒரு class, timing is 5 to 6. Dates are September, next வரப்போற class September 29 and 30. That is Monday, Tuesday, whatever is the day. 29 and 30 evening 5 to 6 I have kept. Okay, and if necessary I may extend the extra classes on the chapter முடிக்கிற வரைக்கும். Okay வா? Come on, make a note.
Ray, is it not live on YouTube? Is this not live? Live? Because someone said it's not. Oh, you're not publishing it live? Hmm. Oh, that's when did you do that? Now only. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Whoever has the link in our okay. Oh. Ah, the 5 o'clock class. Yeah, yeah, that's fine. I opened this amine, sir. You have two tabs, right? Mm. This one is amine, sir. This tab. Here Okay. you have alcohol, right? This tab. Ah, yeah, yeah, got it, got it. This side is. Ah, I can open it. என்ன நோட்புக் இது? ஆ, எங்கேயோ என்னமோ எழுதிட்டு இருக்க பின்னாடி கடைசி பேஜில். So what? Should I go and get it for you? While coming, you should get no. வரும்போது கெமிஸ்ட்ரி ஒரு நோட் புக் வாங்கிட்டு வரணும். எல்லா நோட்ஸும் இருந்தாலே நம்ம படிக்க மாட்டோம். இதில் வந்து பின்னாடி முன்னாடி என்னமோ. Why these videos are off? I'll mark you absent, don't come for attendance. That's all. And another 10 minutes wait பண்ணுவேன். வீடியோ வந்து ஆன் பண்ணாட்டி. Okay, one permission. Yes, Kirti, you're permitted. So, இன்னொரு 5-10 minutes நீ வீடியோ ஆன் பண்ணாட்டி we will remove you from the class. Sit at home happily. I hope you know the rules. If you want to take online classes, your video should be on all the time. That is the rule. Sir. Yes. Sir, Wi-Fi routerல கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு 10 minutes ஆன் பண்ணிடுறேன் சார் வீடியோ. That's நான் not a மொபைல் problem. டேட்டா ஆன் பண்ணிருக்கேன். Okay, da, fine. What about Mithun? Yes, you have not corrected your video. I'm telling you this for long time. Huh? How many days you want time to check on your cameraman? It's holiday, sir. What? Holiday, sir. So what? என்ன holiday? Upcoming holiday, sir. Dasara holiday. அப்பதான் நீ செக் பண்ணுவ. Sir. What about Shaktivel? Come on, note down. Sir. Yes, Shweta. Sir, I've connected with mobile data, sir, because there's no current in my area. So Okay. I'm getting low network. Okay, fine. Once the current comes, I'll turn on the camera. Yeah.
down this nitration. Completed. Electron withdrawing group. Not only that, இப்போ நீ amines next அதை தான் பார்ப்ப. நீ வந்து ஒரு குரூப்பை வச்சு மட்டும் பார்க்க முடியாது, மற்ற எஃபெக்ட்ஸும் பார்க்கணும். இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட், ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்க்கணும். It also depends on the group that is also there. ஒரு ஃபேக்டர் மட்டும் கிடையாது. Right. Try these reactions. Try 7.12. Come on. Try it fast.
எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்களா? So what is the first answer? When you have a propyl and methyl group, HBr. Another? Propanol and CH3Br. இல்லையா? methyl bromide. இங்க phenol and ethyl bromide. Second one is phenol plus Ethyl bromide, yes. Then next one, orthoparala nitro group. இல்லையா? என்னடா? That's fine. இங்க yes, இந்த tertiary group இந்த கார்பனோட iodide போகும். இங்க வந்து ethanol form ஆகும். Correct? Yes. அதுதான் போன கிளாஸே. அதானே போன கிளாஸு. அந்த மெக்கானிசம் இப்போ கூட நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல, SN2 SN1லாம் எதுக்கு சொன்னேன். ஓகே சரி. So I think I think we have completed this chapter, right? So now we will move on to amines. So amines, listen here. Stop talking. No talking, I said. Amines are derivatives of ammonia. Okay va? So அமோனியாங்கிறது என்னது? NH3. Nல ஒரு lone pair இருக்கு. கரெக்டா? இப்போ ஒரு Hக்கு பதிலா you have a R group. RNH2. So this is your general formula for amines. Specific இதை சொல்லணும்னா இதை primary amine சொல்லலாம். ஓகேவா? செகண்டரி அமீன் எப்படி இருக்கும்? ரெண்டு R group இருக்கும். ரெண்டு R group இருக்கு. ஸோ அது வந்து செகண்டரி அமீன். டெர்ஷரி அமீன் எப்படி இருக்கும்? மூணு R group இருக்கும். And you will have a lone pair. அப்போ tertiary amine there is no hydrogen. Can you see there? Secondary you have one and primary you have two. புரிஞ்சுதா? Primary, secondary, tertiary. There is one other thing called quaternary salt. Quaternary ammonium salt. அதை நான் சொல்றேன். அது reaction ammonolysis பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது I tell you that. புரியுதா? ஸோ இதுதான் பேசிக்கான கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ். இதை ஏன் அமோனியாவோட டெரிவேட்டிவ்ஸ்னு சொல்கிறாங்கன்னா, அமோனியாவிலேருந்து நம்ம ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆஃப் அமோனியாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தானே நம்மளுக்கு அமீன்ஸ் கிடைக்குது. ஹென்ஸ் வி கால் இட் ஆஸ் தி டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் அமோனியா. ஓகே, ஸோ இதோட நேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பேசிக். அமீன்ஸ் ஆர் பேசிக் இன் நேச்சர். ஸ்பெசிஃபிக்லி வி கால் them as Lewis base. They are a Lewis base because there is a lone pair of electron or nitrogen which can be donated. Already நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. Lewis acidsனா என்ன? Electron pair acceptors. Lewis baseனா electron pair donors. சரியா? Right. இப்போ we have seen the classification of amines. I will show you. Yeah, here it is. நான் சொன்னேன்ல different types of amines பாருங்க. primary, secondary and tertiary. Right? So this is the orbital structure. You have again unshared pair of electrons. Your lone pairs on nitrogen and 3 bonds. அதனால எப்படி இருக்கும்? 109.5 degree. What is the geometry of it? Yes, pyramid. So here are your nomenclatures, common name and IUPAC name you can see. Ethyl group இருந்துச்சுன்னா அமீன் கூட ethylamine, propylamine அந்த மாதிரி ஜென்ரலாக நம்ம நேம் பண்ணிக்கலாம்.
IUPACல ethanamine, propanamine அந்த மாதிரி substitutions இருந்துச்சுன்னா Nல alkyl இருக்கும்போது N alkyl amine அந்த மாதிரி நம்ம நேம் பண்ணணும். இப்போ ரெண்டு சப்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் Nல வந்து ரெண்டு மெத்தில் குரூப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா NN அப்படின்னு போடணும். எது மேல ரெண்டு மெத்தில் குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கு? நைட்ரஜன் மேல. ஸோ N, டைமெத்தில் and you have a methanamine இல்லையா? ஸோ அதனால you have to write it as methanamine. This is very general. You can just go through. If you have any doubts, you can ask me later in the naming. And this is aniline, aromatic amine, aniline. Then இதெல்லாம் derivatives of aniline. Fine. Now let's directly get into the preparation of amines. Amines எப்படி prepare பண்றது? ஒரு நைட்ரோ காம்பவுண்ட்ல இருந்து நைட்ரோ காம்பவுண்டை ரெடியூஸ் பண்ணா அமீன் கிடைக்கும். அந்த நைட்ரோ NO2க்கு பதிலா அந்த O2க்கு பதிலா H2 இருந்தா அமீன் ஆயிருமா? அப்ப என்ன பண்ணும்? ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஹைட்ரஜன் போடணும். Addition of hydrogen is reduction. So how can you add hydrogen? By passing hydrogen in presence of palladium or platinum or nickel, right? Or you can go with tin HCl mixture. Hydrochloric acid metal add பண்ணும்போது hydrogen evolve பண்ணும். So அந்த hydrogen யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? reduction பண்ணிக்கலாம். Even you can use FeHCl. So that is still more better னு சொல்லுவாங்க. FeHCl mixture is more better to liberate hydrogen and it will, you know, reduce this nitro group. So this is one of the important method of formation of amines. Next comes ammonolysis of alkyl halides. Ammonolysis அப்படினா என்ன? Addition of ammonia. Hydrolysis னா என்ன? Addition of water. அது மாதிரி ammonolysis is addition of ammonia. ஒரு alkyl halide எடுத்து நம்ம அமோனியா ஆட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? அமோனியால இருக்க லோன் பேர் இருக்குல்ல, அந்த லோன் பேரை வச்சு இந்த R+ குரூப் ஆல்கைல் குரூப் எடுத்துரும். ஸோ அதை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா it will have nitrogen. Since it has donated the lone pair, it will get a positive charge and R will get bonded to it and you will have X- associated with this NH3+. ஏன்னா ப்ளஸ் சார்ஜ் பக்கத்துலேயே தான் மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கும் because of attractions. So this is your ammonium salt, right? இப்போ இந்த அமோனியம் சால்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, அதுல இருந்து ஃபர்தரா நம்ம இந்த பாரு இந்த அமோனியம் சால்ட் எடுத்து பேஸ்ல ட்ரீட் பண்ணோம்னு வெச்சுக்கோங்க, NaOH-ல பேஸ்ல ட்ரீட் பண்ணோம்னா again you will get the primary whatever you know amine you took. உனக்கு இந்த இடத்துல வந்து NaOH போட்டேன்னா என்ன ஆயிரும்? இங்க ஒரு H+ போகுமா? அந்த H+ இந்த OH- ஓட வாட்டரா போயிடும். இந்த Na+ இந்த X- ஓட NaX போயிடும். அப்போ you will get RNH2. Actually இது ஒரு regeneration of amine அப்படிங்கிற இது ஒரு டெஸ்ட் ஃபார் amine basically. நீங்க systematic analysis of salt, simple salt பண்றீங்கல்ல, inorganic salt, அது மாதிரி ஆர்கானிக்ல உனக்கு கொடுத்திருக்க சப்ஸ்டன்ஸ் அமீனா இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த அமீன் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்து NaOH ஆட் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, அந்த அமீனை ஃபர்ஸ்ட் அமோனோலிசிஸ் பண்ணிட்டு NaOH ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப நீ அந்த ஃபார்ம் ஆயிருந்த NaOH ரீஜென்ரேட் ஆகும். இனிஷியலாக ரீஜென்ரேட் ஆகாது. It will become a salt. It will get dissolved. Ammonolysis பண்ணும்போது dissolve ஆயிரும்ல, சால்ட் தானே ஃபார்ம் ஆகுது, அக்வஸ் மீடியம்ல dissolve ஆயிடும். இப்போ நீ அதில் NaOH ஆட் பண்ணினா திரும்ப நீ அந்த வாட் எவர் அமீன் யூ டுக், ஹவு மச் எவர் யூ டுக், அது ரீஜெனரேட் ஆகும். ரீஜெனரேட்னா திரும்ப அது ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் அ டெஸ்ட் ஃபார் அமீன்ஸ். ஆமாம், மோர் தென் திஸ் இட்ஸ் அ ஸ்ட்ராங் பேஸ், நோ? ஸோ this is a very important test for amine. அதை வச்சு நம்ம கொடுத்துருக்க சப்ஸ்டன்ஸ் அமீன் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு வரலாம். அது மட்டும் இல்லை, there are some more tests. இது ப்ரிலிமினரியாக நம்ம you know to guess it we can use. Okay, next look at these reactions. If you have a primary amine and you know that எல்லா அமீன்ஸ்லையுமே இந்த லோன் பேர் இருக்கா, ஸோ இங்கே R+ X-, ஸோ லோன் பேரை வச்சு இந்த R+ அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுச்சுன்னா R2 NH ஆயிரும் இல்லை? எப்படி அந்த ஸ்டெப் பார்த்துக்கோ, ஐ வில் கம்ப்ளீட் இட். இங்கே வந்து புக்கில் வந்து ஒரு ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கு, ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ். RX இருக்கா, ஸோ இங்கே R+ம் X- இருக்கும். லோன் பேர் யூஸ் பண்ணி இந்த R அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணால் யூ வில் ஹாவ் R2 N, Nல ப்ளஸ் இருக்கும், ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கா,
இப்படி இருக்கா, ரெண்டு ஹைட்ரஜன், ஒரு ஹைட்ரஜன் H plus போய் இது திரும்ப லோன் பேரா கன்வெர்ட் ஆயிடும். அப்போ உனக்கு என்ன கிடைக்கும், R2 NH லோன் பேர், அந்த H plus வெளியில போயிடும். அப்ப இதுல திரும்ப ஒரு RX இதே மாதிரி ஆட் ஆகும். இந்த லோன் பேரை வச்சு இந்த R group எடுக்கலாம். அப்போ you will get R3N. ஏன்னா இந்த H plus போனால் தானே நைட்ரஜன் மேலே இருக்க பாசிட்டிவ் சார்ஜை காம்பன்சேட் பண்ண முடியும், இந்த சேம் ஸ்டெப், ரைட்? ஸோ யூ வில் கெட் R3N. இதில் திரும்ப RX போட்டேன்னா லோன் பேரை யூஸ் பண்ணி இந்த ஆரை எடுத்துரும். யூ வில் ஹாவ் அ பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு, அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அங்கே ஹெச்ஏ இல்லை, அதனால அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படியே இருக்கும். ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த X மைனஸ் வந்து அது கூடயே அசோசியேட் ஆயிருக்கும். தட் இஸ் வாட் யூ கால் இட் as a quaternary salt. You understand? எங்கெல்லாம் இப்போ பிரைமரி செகண்டரியில் H இருக்கு, அதனால H plus லிபரேட் பண்ணி விட்டுட்டு லோன் பேர் ஃபார்மேஷன் திரும்ப நடக்கும் நைட்ரஜன் ஆட்டம்ல. பட் டெர்ஷரி அமீன்ஸ்ல HA இல்லை, அதனால அந்த நைட்ரஜன் ஆட்டம்ல இருக்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நம்மளால காம்பன்சேட் பண்ண முடியல. ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் அ குவாட்டர்னரி சால்ட். புரிஞ்சுதா? ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் தீஸ் ரியாக்ஷன்ஸ். வேணா இதை ஃபர்ஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோ, அந்த மெக்கானிசம், ஏன்னா நான் இப்போ தொட்டனா இது போயிடும். நோட் திஸ் டவுன், தென் we'll go for the previous one.
Completed. Go for the previous reaction. நீ இந்த சாப்டர் செகண்ட் டைம் தானே படிக்கிற? ஸ்கூலில் ஒரு வாட்டி, அப்போ நான் உனக்கு எடுக்கல. அப்போ இது தேர்ட் டைம் சொல்லப்போனால். ஸ்கூலில் ஒரு வாட்டி, நான் ஒரு வாட்டி, இப்போ திரும்ப நான் ஒரு வாட்டி. எங்கடா உன் ஃப்ரெண்டு? ஊருக்கு போயிட்டானா? ஸ்கூல் டூரா? எங்கே? ஹைதராபாத். Note பண்ணியாச்சா? Shall I go to the next reaction? So see here, I told you, no, regarding regeneration of amine. Look here. Hey, what happened? இங்க பாரு. When you take a amine, இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்திருக்கும்? RNH2 primary amine இருக்கா? எப்படி? இது கூட when I add a HCl acid, என்ன ஆயிருக்கும்? நைட்ரஜனில் இருக்கிற லோன் பேரை யூஸ் பண்ணி இந்த புரோட்டானை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ உனக்கு இது கிடச்சிருக்கும். தட் இஸ் RNH3 + Cl-. இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக Cl-, அவ்வளோதான். இதில் இஃப் ஐ ஆட் அ பேஸ் NaOH, என்ன ஆகும்? இந்த Na + இந்த Cl- எடுத்துகிட்டு போகுமா? இந்த OH- இங்கே இருக்கிற ஒரு H+ எடுத்துகிட்டு H2O போகுமா? அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? RNH2 இருக்கும். So this is how your amine is getting regenerated. புரிஞ்சுதா? நான் சொன்னல, upon ammonolysis இந்த சால்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த சால்ட்டை திரும்ப நம்ம பேஸோட ட்ரீட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ப்ரீவியஸ் நம்மளோட அமீனே கிடச்சிடும். தட் இஸ் யுவர் ரீஜெனரேஷன் அண்ட் இட்ஸ் அ டெஸ்ட். ப்ளீஸ் ரைட் இட் டவுன். And also make a note of this order. What kind of alkyl halides react with amines easily? Iodides react easily, then comes bromides, then finally your chlorides. Iodide is a better leaving group. Noted. இங்கே வந்ததையா? இங்கே வரீங்களா? இங்கே வராது. ஓகே, ஏன் க்ளோஸாக இருக்கு? ரிமோட் இங்கே இல்லாமா? உள்ளதான் வாங்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன். How to prepare amines from nitriles, that is RCN. இங்கேயுமே என்ன? reduction. அந்த C triple bond என்ன இருக்குல்ல? So when you take
hydrogen in the presence of nickel, ranite nickel or platinum or palladium, or else you can go with sodium amalgam in ethanol. இங்க ethanol வந்து solvent. Sodium amalgam எடுத்தா என்ன ஆகும்? This is also a very good reducing agent. இல்லையா? அப்போ it gives rise to nascent hydrogens. Right? 4 nascent hydrogens கிடைக்கும். அப்போ first ஒரு pi bond break ஆகி இங்க ஒரு H, இங்க ஒரு H, that is imine. Through imine, immediately இன்னொரு H and இன்னொரு H add ஆகும். அப்போ RCH2 single bond NH2. You get a amine. இந்த மெத்தட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா specifically for the preparation of amine with 1 carbon extra. இங்க சப்ஸ்ட்ரேட்ல எத்தனை கார்பன் இருக்கு? I mean R group எத்தனை இருக்குன்னு கேக்குறேன். ஒரே ஒரு R group தானே இருக்கு. Apart from this CN functional group விடு. அது இல்லாம ஒரு R group இருக்கா? இப்போ நம்மளுக்கு functional group இல்லாம எத்தனை R groups இருக்கு? I mean எத்தனை கார்பன்ஸ் இருக்கு? 2 கார்பன்ஸ் இருக்கு. So from the substrate, if you want to add 1 carbon, you can go with this method. இது ஏன் சொல்றேன்னா உனக்கு கன்வர்ஷன்ஸ்க்கு இது யூஸ் ஆகும். நீ சப்ஸ்ட்ரேட் எழுதணும், ப்ராடக்ட் எழுதிடணும். அப்புறம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, சப்ஸ்ட்ரேட்டை விட இங்கே ப்ராடக்ட்ல ஒரு கார்பன் அதிகமாக இருக்குது, அப்போ என்ன பண்ணலாம்? இந்த ரீஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம்னு உனக்கு பண்ண தோணணும். Got it? That is the skill. Nascent hydrogen is a powerful excited hydrogen actually. Normal molecular hydrogen விட இது வந்து பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஹைட்ரஜன் ஆகட்டும், ஈவன் ஆக்சிஜன். There is something called nascent oxygen. அதாவது we have different theories. ஒரு nascent hydrogen என்னன்னு அதை define பண்றதுக்கு different waysல scientists have explained. So for simplicity, சிம்பிளா அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு you just have to understand that it is a excited form of or energized form of hydrogen. That is your nascent hydrogen. Okay? So it is more powerful than the molecular hydrogen. Then you go for reduction of amides. So in the reduction and removal of oxygen and addition of hydrogen, avladane. So lithium aluminum hydride pota, it's a strong reducing agent. Correct? Appo in the O க்கு பதிலா H2 வந்துரும். அப்போ RCH2 NH2. You get the product. Write down. Completed all of you?
Next போலாமா? Yes, this is something very, very important. Gabriel thalamide synthesis. Listen carefully. So thalamide அப்படின்னா என்னது? It is a derivative of thalic acid. Thalic acid னா என்னது? இப்படி இருக்கும். இது அமோனோலிசிஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒரு எஸ் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டெப் இருக்கு. இந்த தாலிமைடு தாலிமைடு ஃபார்ம் பண்றதுக்கே ஒரு ஸ்டெப் இருக்கு. பட் தென் உங்களுக்கு அது ப்ரீகர்சர் தேவையில்லை. தாலிமைட்ல இருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் as given in the textbook. So when you take this thalamide and treat it with KOH which is a base, அப்ப என்ன ஆகும்? KOH எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும்? K plus and OH minus, right? இங்க வந்து this is acidic hydrogen, so this goes out as H plus. So இந்த H plus இந்த OH minus ஓட H2O போயிடுச்சுன்னா இந்த N minusல வந்து இந்த K plus bond form பண்ணும் இந்த மாதிரி. இப்போ நம்ம ஆல்கைல் ஹாலைட் போட்டோம்னா இந்த K plus இந்த X minus எடுத்துட்டு KX போகும். அப்ப இங்க R plus இருக்குமா? R plus வந்து இந்த N minusல bond form பண்ணி N alkyl thalamide form பண்ணும். இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? அடுத்தது இந்த NR அதாவது alkyl thalamide இருக்கு இல்லையா, அதை நம்ம சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ட்ரீட் பண்ணும்போது the cleavage will be in such a way that you have a H plus and NaO minus. இப்போ the cleavage will be இந்த molecule எங்க இருக்கும் அப்படின்னா the cleavage will be over here. Carbon will have a positive. So இங்க 2 NaO இருக்கு அப்படின்னா இங்க ஒரு NaO, இங்க ஒரு அதாவது ONA whatever. So you get this COONA and COONA. இங்க N R N இருக்கு. இங்க இருக்கிற ஹைட்ரஜன்ஸ் இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன். ஸோ RNH2 தனியா நம்மளுக்கு பிரைமரி அமீன் வந்துடும். இதை ஃபர்தரா நம்ம ஹைட்ரலைஸ் பண்ணா you will get no thalic acid again. அப்போ this is a very important method of preparation, industrial method னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஒரே ரியாக்ஷன்ல நம்மளுக்கு 2 different important products கிடைக்குது. அதனால they prefer this. Yeah, please make a note of it.
முடிச்சிட்டிங்களாமா? முடிச்சிச்சா எல்லாருமே? And please note that this reaction gives only aliphatic primary amines and you cannot prepare aromatic amines. Why? Why not aromatic amines? ஏன்னா இங்க அட்டாக் ஆகிற இந்த R group இருக்குல்ல, இது அரோமேட்டிக்கா இருந்துச்சுன்னா, if you take an aromatic halide, that will not undergo a nucleophilic substitution because of the bulkiness, right? So that is why primary amines are only, possible. Aliphatic amines are only specifically possible. In which primary amine, I should say, answer product வந்து என்னது? Primary amine which is aliphatic. செகண்டரிலாம் இங்கே கிடைக்கல, RNH2 தானே வருது, உனக்கு R2NH ஆல எதுவுமே கிடைக்கல. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்கலி இது பிரைமரி அமீன் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, எனி அதர்? ஆமாண்டா, நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன். நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன், இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன், ஹாஃப்மேன் bromamide degradation. Bromamide degradation of bromine with this amide, and it's undergoing a degradation. Degradation means breaking up. எங்க break ஆகுது? When you take amide with bromine in NaOH, இந்த இடத்துல break ஆயிட்டு RNH2 form பண்ணுது. இந்த CO oxygens-ஓட carbonate form பண்ணுது. sodium இருக்கறனால sodium carbonate, and you have OH here and also hydrogens, so water form பண்ணிடும் byproduct. புரிஞ்சுதா? sodium and bromine இருக்கறனால sodium bromide one of the byproduct form பண்ணும். நீ அங்க பார்த்து எழுதிட்டு இருந்த, நான் தான் கவனிச்சேன். இந்த இடத்துல the cleavage is between, this R, C and Cn. So இந்த CO அப்படியே வெளியில போகுதுன்னு வெச்சுக்கோ, you will get RNH2. அதுதான் மேஜர் ப்ராடக்ட். என்னென்ன இங்க இருக்கு? கார்பன், ஆக்சிஜன்ஸ் இருக்கு. அப்ப அதெல்லாம் கார்பனேட் ஃபார்ம் பண்ணலாமா? சோடியம் இருக்கு, அப்ப சோடியம் கார்பனேட் ஃபார்ம் பண்ணிடலாமா? இன்னும் எக்ஸஸ் சோடியம் இருக்கு, புரோமினும் இருக்கு, அப்ப சோடியம் புரோமைட் ஃபார்ம் பண்ணலாமா? ஹெச்சும் OHும் இருக்கு, அப்போ H2O ஃபார்ம் பண்ணலாமா? ஸோ இதெல்லாம் பை ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகேவா? இதை ஏன் ஹாஃப்மேன்ஸ் bromamide degradation சொல்றாங்கன்னா, there is a breakage of bond in the substrate. Substrateலயே என்ன ஆகுது? அந்த moiety வந்து break ஆகுது, cleave ஆகுது. அதனால தான் it is getting degraded. That's why we call it bromamide degradation. Hoffman is the name of the scientist. Yeah, please make a note.
முடிச்சிட்டிங்களாப்பா? Online students completed? Yes, sir. என்ன பண்ற? என்கிட்ட கேட்டியா? சூரஜன் இருக்கு. ஓ ஃபோனா? ஆல்ரெடி நான் வாங்கி வச்சிருக்கேன் ஒரு வாட்டி. இன்னைக்கு கிடைக்காது. இன்னைக்கு கிடைக்காது. அது எப்படி அவன் வாங்குவான் உனக்கே தெரியாம? எழுதுறதுக்கு டைம் கொடுத்தா ஃபோன் யூஸ். நோ, இன்னைக்கு கிடைக்காது. பேரண்ட்ஸ் தான் கொடுப்பேன். ஓவர் நோ. சரி, now physical properties and chemical properties and all we'll go in the next class. இப்போதைக்கு இல்ல physical properties கூட we'll finish and start chemical properties. Time இருக்குல்ல, half an hour. So I'll start it. At least few reactions we'll see. அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் கூட next classல பார்த்துக்கலாம். It's actually a small chapter. I mean aldehydes ketones மாதிரி பெருசு கிடையாது. Bit small. சரி, இப்போ physical properties சொல்லு பார்க்கலாம். amines எப்படி இருக்கும்? basic in nature. I mean basic in nature இருக்கறனால lower members எல்லாம் கொஞ்சம் soluble இருக்கும். பட் higher members எல்லாம் I mean waterல சொல்றேன். higher members எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? soluble இருக்காது, insoluble தான் இருக்கும் because of the hydrophobic alkyl group. அது எந்த functional group எடுத்தேனாலுமே because of hydrophobic alkyl group it will be kind of insoluble in water. Okay, then if you look at aniline, it is a aromatic amine. That and other aryl amines, they are usually colorless and they become colored upon storage. ஒரு மாதிரி ஆக்சிடேஷன்னால என்ன ஆகும்? அனிலின்லாம் வந்து கைண்ட் ஆஃப் பிங்கிஷ் டென்ட் வரும். Okay, so that is because of oxidation. So please note down that lower aliphatic amines are soluble in water because they can form hydrogen bonds with water molecules. However, the solubility decrease with increase in molar mass of amines and increase in size of hydrophobic alkyl parts. This is what I told you. Make a note of this. It is important. And also lower aliphatic amines are gases with fishy odors. Primary amines with 3 or more carbon atoms are liquid and higher ones are solid. இதெல்லாம் important. Higher amines are essentially insoluble in water. Note it down. Hydrogen இருக்கு, tertiary form பண்ணாது. Quaternary தான் அங்க attraction plus and minus. It's a salt, no? aqueousல dissolve ஆகும், salt தானே.
நோட் பண்ணிட்டீங்களா? And get some normal water for me also. Attendance mark பண்ணிடுறேன். Badri? Yes. Online students, have your mute button ready to unmute. Gautam, Harichandan, Harvish, Kailash, Kartikeya Balan, Lingesh, Litesh, Mrityunjay, Navina, she was there, Akshaya was there, Sharan Ram, Suraj, Shweta, Shweta Shinde, Present, sir. Vaishnav, Yash Pravin, Yashwant, Yashwant Kumar. Online learning. Anshul, Present, sir. Aruna, Deshita, Present, sir. Kalai Selvan, Present, sir. Kirti, Present, sir. Krishna, Lohit, Nitish Raghav, Pavitra, Pratap, Mithunes, Shaktivel, Present, sir. Sai Akhilesh, Saravanan, yes, Varshita Shri, Vignesh, நீ ஆன்சர் பண்ணல அப்புறம் சார் வர மாட்டேங்குது. Sai Rakshana, Amartavarshini, okay, Andrew, Kavya, Present, sir. Leia, Present, sir. Manoranjan, Devdarshan, Saravanan L, not there, Sarukesh, okay. Next, look at this.
primary and secondary amines are engaged in intermolecular association to hydrogen bonding. It's because of the nitrogen containing hydrogen atoms. Hydrogen atom, yeah. But tertiary pathina, it cannot have hydrogen bonding because of its absence. Yeah, intermolecular associations nadakad. So please write this down. Due to absence of hydrogen available for hydrogen bonding. So please take this, very important. In the reason assertion type la in the madi why primary and secondary forms அதை justify பண்ண சொல்லலாம், இல்லை ஏன் tertiary form பண்ணாதுன்னு justify பண்ண சொல்லலாம். So 2 marks or reason assertion 1 mark, anyhow it may come. So இதெல்லாம் பார்த்துக்கோ. So hydrogen bonding பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டரில் தான், இப்படி தான். டெர்ஷரியில் நடக்கவே நடக்காது, அதனால லாஸ்ட்டில் இருக்கு. அண்ட் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்க்கும் பாய்லிங் பாயிண்ட்டுக்குமே ஒரு கோரிலேஷன் இருக்கு, கரெக்டா? ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா பாய்லிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும்? எஸ். ஸோ அதனால தான் பிரைமரிக்கு ஜாஸ்தி, தென் செகண்டரி, தென் ஃபைனலி டெர்ஷரி. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? ரைட் ரைட். சரி. So here you can see the intermolecular hydrogen bonding. What is that intermolecular hydrogen bonding? Hydrogen bonding between two different molecules. So இந்த அமீன்ல இருந்து அமீன்ல இருக்கிற ஹைட்ரஜன் வந்து அடுத்த அமீன்ல இருக்கிற நைட்ரஜன் கூட, எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டம் கூட ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பாண்டிங், இல்லையா? அதுதான் intermolecular hydrogen bonding. So you can see primary and even secondary can have intermolecular hydrogen bonding, but not tertiary. That's what we saw. And here you can compare the boiling points of amines. Yes. So see, C4H9NH2 whose molecular mass is 73 in the primary amine, correct? இது ஒரு secondary amine, அதோட molecular mass 73, right?
and here you have a tertiary amine whose molecular mass is also 73. But look at the boiling point. Primary க்கு எப்படி இருக்கு 350, secondary க்கு 329.3, tertiary க்கு 310. அப்போ it is decreasing even though the molar mass is same. எதனால? hydrogen bonding இல்ல, அதனால கம்மியாகுது. சரியா? But if you look at alcohol, பாரு alcoholக்கு தான் highest 390 இருக்கா? எதுக்கு? ஏன்னா alcohols have very good hydrogen bonding with water. Okay, or even between themselves intermolecular hydrogen bonding. So 390.3 இருக்கு. Okay, now let's go to the chemical reactions. Right, we know that there are three types of basically three classifications of amine: primary, secondary, tertiary, apart from quaternary that you leave. Okay, so primary, secondary, tertiary பார்த்தா இந்த மூணுக்குமே என்ன டிஃபரன்ஸ்னா number of hydrogens nitrogen ஓட எவ்வளவு அட்டாச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் different. மத்தபடி நைட்ரஜன்ல இருக்க லோன் பேர் மூணுத்துலயுமே தான் இருக்கு, it's same, right? Only difference is number of hydrogens attached to nitrogen. primaryல 2 இருக்கு, செகண்டரியில 1 இருக்கு, டெர்ஷரியில ஒரு ஹைட்ரஜன் கூட இல்ல. So this is the basic structure of primary, secondary and tertiary amines. So இதனாலேயே you can see that the chemical reactions between primary, secondary and tertiary will be slightly different. ஏன்னா அதுல வந்து ஹைட்ரஜன்ஸ் டெர்ஷரியில இல்ல இல்லையா, அதனால பிரைமரியில போற ரியாக்ஷன் எல்லாம் டெர்ஷரியில போகாம கூட இருக்கலாம். நம்ம பார்ப்போம், ஒரு ரியாக்ஷனையும் நம்ம பார்க்கலாம். அப்போ you will be able to understand the difference very clearly. Okay, first I told you amines are basic in nature because of the presence of lone pair of electrons on nitrogen atom. அதை எப்படி ப்ரூவ் பண்றது? ஒன்னு பேஸ் அப்படின்னு எப்படி ப்ரூவ் பண்றது? ஒரு ஆசிட் கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது அது சால்ட் அண்ட் வாட்டர் ஃபார்ம் பண்ணுச்சுன்னா then this is a base ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? So that is how we treat amine with HX. You get this salt. நம்ம பார்த்தோம்ல ammonium salt, quaternary salt, அதுதான். So this proves that your amine is basic. Not only your aliphatic amine, even your aromatic amine. When you treat it with acid, you get this anilinium chloride, which is a salt. So this proves that your amine is basic. Okay. And already இது நம்ம பார்த்தோம், regeneration of amine இப்பதான் பார்த்தோம். Right, again it is repeated. We can leave that. Now come to this. இப்போ ஒரு amine வாட்டர்ல நான் டிசால்வ் பண்ணும்போது you know that water is amphoteric in nature இல்லையா? அப்ப amine பேஸா இருக்கும்போது வாட்டர் என்னவா இருக்கும்? ஆசிடா இருக்கும். it will give the H plus to the amine. அப்ப என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? இந்த மாதிரி அமோனியம் அமோனியம் குவாட்டர்னரி சால்ட் ஃபார்ம் பண்ற அந்த சான்ஸ் இருக்கு, ரைட்டா? So nitrogen will accept a proton from water and it will form RNH3 plus. ஏன் பிளஸ் வருது? because nitrogen has donated the lone pair. Plus you will have the counterpart of this water which is OH minus. படிச்சிருக்கல acid base theoryல conjugate acid base pairsலாம் பார்த்திருப்ப, ரைட்டா? இப்போ இது acidனா this is the conjugate base of this acid, இது பேஸ்னா this is the conjugate acid of this base. அதெல்லாம் நீ படிச்சிருப்ப 11th chemical equilibrium chapterல, ரைட்? ஸோ இதுக்கு இந்த ஒரு ஈக்குவலிபிரியம்ல இருக்கிற இந்த ரியாக்ஷனுக்கு if you want to find the dissociation constant for this base which is given by Kb. Kb can be written according to law of mass action or dissociation constant K வை ஃபர்தரா நம்ம Kb ன்னு சொல்லலாம், ஏன்னா இது பேஸ்ங்கறனால. ஆசிடா இருந்தா Ka ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? So K according to law of mass action can be given by concentration of product of the products. Product நான் சொல்றது multiplication. Concentration of the multiple of the products divided by concentration of product of the reactants according to law of mass action. அப்படி எழுதலாம். இதுல இப்போ H2O இங்க போயிடுச்சுன்னா this K can be further called as Kv. So you will have on the numerator RNH3 concentration and OH minus concentration. At the denominator you will have amines concentration. So this is going to be your Kb. இப்போ Kb ஒரு பேஸ்க்கு எப்படி இருக்கணும்? நல்ல பேஸா இருக்கணும், அந்த Kb வேல்யூ ஹையரா இருக்கணும். அதே மாதிரி ஆசிடுக்கு Ka வேல்யூ நல்ல ஆசிடா இருக்குன்னா அதுக்கு ஹையரா இருக்கணும். There is a relationship between Kb and pKb, like how you have a relationship between Ka and pKa. It is minus log இல்லையா? pKa is equal to minus log Ka. அது மாதிரி pKb is equal to minus log Kb. அப்போ
ஒரு பெட்டர் ஆசிடுக்கு பிகேபி வேல்யூ எப்படி இருக்கணும்னா கம்மியா இருக்கணும். ஏன்னா கேபி அண்ட் பிகேபி ஆர் இன்வர்ஸ், மைனஸ் இருக்குல்ல, மைனஸ் log, அதனால இட் ஷுட் பி இன்வர்ஸ். ஸோ கேபி ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா அதை ஒரு பெட்டர் பேஸ்ன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி பிகேபி கம்மியாக இருந்துச்சுனாலும் அதை பெட்டர் பேஸ்ன்னு சொல்லலாம். அப்போ கோயிங் பை தட் லாஜிக், ஹியர் யூ ஹேவ் தி பிகேபி வேல்யூஸ். எதுக்கு இருக்கிறதுலே கம்மியான பிகேபி 3, இதுதானே 3 தானே கம்மி. வாட் இஸ் இட்? எண்ணெத்தில் இத்தேனமீன், அதுக்கு தான் 3, ரைட். எதுக்கு இருக்கிறதுலே பிகேபி ஜாஸ்தி? என் மெத்தில் அனிலின் இல்ல, அதானே 9.30. 9. இங்கே சாரி, பென்சனமீன் 9.38. அப்போ பென்சனமீனா இல்ல எண்ணெத்தில் இத்தனமீனா, இது ரெண்டுத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது எது ஹைலி பெட்டர் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா எது? இதுல எண்ணெத்தில் இத்தனமீன், whichever has lower pKb. புரிஞ்சுதா? ரைட். அதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் பார்ப்போம். நம்ம இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் ரீசனாக பார்ப்போம், மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட், ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்டை வச்சு பார்ப்போம், ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட் வச்சு பார்ப்போம், அண்ட் ஈவன் சால்வேஷன் எஃபெக்ட் வச்செல்லாம் பார்ப்போம். ஸோ இதெல்லாம் ரீசன்ஸ். தீஸ் ஆர் ஆல் த ஓவரால் ரீசன்ஸ் ஃபார் தி பேசிசிட்டி ஆஃப் அமீன்ஸ். யூ வில் சி தேர் ஆர் சம் எக்ஸெப்ஷன்ஸ். நம்ம அந்த எக்ஸெப்ஷனல் கேஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். புரிஞ்சுதா? ஃபஸ்ட்டு நீ என்ன பண்ணுற? இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீ இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எழுதிக்கோ. We have started no from here. Previously note பண்ணிட்ட. So please take this chemical reactions. முடிச்சிட்டிங்களா? Take this down. And நான் சொன்ன அந்த ரிலேஷன் எழுதிக்கோ. பிகேபி கேபி, அதை கன்க்ளூஷன் எழுதிக்கோ. பிகேபி லெஸராக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் அ பெட்டர் பேஸ். Take this steps.
முடிச்சிட்டிங்களா எல்லாரும்? Yes, sir. Okay, so go through all the reactions, whatever I have taught now. Come on. So, amines என்னலாம் பார்த்தோம் சொல்லுங்க. Classification of amines, primary, secondary, tertiary and quaternary salt எப்படின்னு பார்த்தோம். Then preparation la first method from reduction of nitro compounds, what do you use? Hydrogen in presence of palladium or platinum, or even sodium amalgam in ethanol. அதை வச்சு நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் ammonolysis of amines. So ammonolyze பண்ணினா primary amine you will get, yes, secondary அத ammonol I mean sorry அத RX கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது yes secondary tertiary கிடைக்கும். அப்புறமா ஃபைனலா quaternary salt கிடைக்கும். அப்புறம் reduction of nitriles, yes. So அந்த மெத்தட் எதுக்கு நான் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்றேன்னா, ஒரு கார்பன் உனக்கு ஆட் பண்ணணும் ப்ராடக்ட்லனா இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு தான் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைடா? வாட் ஆர் யூ யூசிங் தேர்? ரைட். ஸோ யூ கெட் நேசன்ட் ஹைட்ரஜன்ஸ் அண்ட் அங்கே 2 பை பாண்ட் பிரேக் ஆகி யூ கெட் த ப்ராடக்ட். ரைட். அப்புறம் கேப்ரியல் தாலிமைட் சிந்தசிஸ், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன். ஹஃப்மேன் bromamide degradation, இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். reduction of amides reduce பண்ணோம்னாலும் we will get amines. lithium aluminum hydride, correct. புரிஞ்சுதா? அதுக்கப்புறம் physical properties பார்த்தோம். அது சொல்லிட்டேன், அது டன். ஸோ physical propertiesல என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? பாய்லிங் பாயிண்ட் எப்படி டிஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். பிரைமரிக்கு தான் பாய்லிங் பாயிண்ட் ஹையராக இருக்குது கம்பேர்ட் டு செகண்டரி, தென் ஃபைனலி டெர்ஷரி. அண்ட் இன்டர்மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் பற்றி பார்த்தோம். இட் இஸ் பாசிபிள் இன் பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி அண்ட் நாட் இன் டெர்ஷரி. அதுக்கப்புறம் எஸ் பிகேபி கேபி. ஸோ கேபி வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்கணும், பிகேபி வேல்யூ கம்மியாக இருக்கணும். அப்போ தான் அது ஒரு பெட்டர் பேஸ். புரிஞ்சுதா? இது வரைக்கும் இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வில் பி லேர்னிங் more about the basicity of these amines, aryl amine versus alkyl amines, என்னெல்லாம் எஃபெக்ட் அதில் சட்டிலாக ப்ளே பண்ணுது, அதனால what will be the basicity order அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ நாளைக்கு next class is very important, don't miss that. Yeah, thank you then, I'll meet you in the next class. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.